याच्यामध्ये आपण सॉफ्टवेअर टेस्टिंग शिकणार आहोत ड्युरिंग दिस 3 इयर्स. सॉफ्टवेअर टेस्टिंग मध्ये काय असतं, काय करायचं, कशी टेस्टिंग करायची, कुठल्या प्रकारच्या टेस्टिंग आहेत, वेगवेगळ्या टेस्टिंगसाठी 3 वर्षाच्या एक्सपिरियन्ससाठी काय काय नॉलेज तुम्हाला माहीत हवं. ओके, या सगळ्या गोष्टी आपण यामध्ये शिकणार आहोत. बेसिकली दिस इज सॉफ्टवेअर टेस्टिंग क्लास. It is basically a computer program. It is basically a computer program. Okay, only a computer program. हा म्हणजे राईट, इट इज अ कम्प्युटर प्रोग्राम, बट आपण वी गिव्ह सम इनपुट अँड वी आर एक्सपेक्टिंग some output, right? Yes, so write down very basic. What is software? Yes, sir. Software is a collection of computer program that helps us to perform any task. Okay, what software does? It takes a user input and generates some desired output. Desired output. Let's say calculator is a software. We are entering, we are giving some inputs and we are expecting some addition output, some multiplication, division. Okay, it's a collection of program that helps to perform a task. Okay, nobody is going to ask this question. It's just a basic. तुम्हाला अगदी बेसिक पासून करावं की what is software is. Done? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yeah, Yes, done. sir. Anyone knows there are different types of software? Anyone knows what are the different types of softwares? System software, application software, and programming software. Amruta, if you already have the notes, please. I mean, let नाही sir, other to check. notes refer करत नाही. Wow, then that's good. Anyone know other than these softwares? Windows based and web based application. So Correct. application software means त्याच्यात वेब applications, mobiles, desktops हे application softwares मध्ये येतात. Yes, good. Anyone know what is system software is about? Yes, first type, write down system software. Okay. Write down, there are different types of software. There are system software, Okay. there are programming softwares, and there is other category, application software, which is very, very important for us, that application software. Write down first system software. Yes. Yes, what is system software? Anyone knows? Like OS and that, ते तुम्हाला दिसतच आहे, but what do you understand by system software? Yes, any guesses? Any try? By name Operating of it, system. Mhm. Operating system means collection of data actually stored in that like a database. Okay, so basically the system software is a software. They provides a platform, okay, for other software, right? So operating system is a software. Okay, so system software is a basically असे software which provides a platform to other software. Okay, again nobody is going to ask this question, but just hint की system software म्हणजे OS, it provides platform म्हणजे OS आहे. There are different OS, Windows, Mac, like मोबाईल मध्ये तुमच्या Android आहे किंवा iOS आहे, like Apple वगैरे साठी. Okay, so the system software is a software which provides a platform to other softwares, right? There are some device drivers as well. Okay, let's say एखादं हार्डवेअर तुम्हाला कनेक्ट करायचं तुमच्या डिव्हाइसला, let's say pen drive, printer. Okay, to recognize, to communicate these devices to your laptop, so there are some drivers you need to install, right? So those are comes under system softwares. Understood? System software. Okay, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. There are some Yes, other sir. software as well. One other category, programming software. So in that, compilers, debuggers, games. Okay, so compilers are basically the type of software which helps or which use to execute the programs. Okay,
which helps to execute the program or set of programs. Okay, so that I mean, in simple language, to run the programs, we require some programming software called compilers. Okay, there are some other software as well, like debuggers, which help to identify or to debug any issue in that त्या कोड मध्ये काही इश्यू वगैरे असेल, to identify, there is one software called debuggers. Okay, again basic, just basic hai, nobody is going to ask this question, but there are some programming softwares as well. Understood? So programming software are a software like they helps, like let's say compilers is there, which used to run the codes, the programs. Okay, then the very important category from our perspective, from the testing perspective, is the application software. Focus on that. Okay, so there are again the subtypes or example of the application softwares. एक आहे web applications or web based application, mobile application and desktop application. Understood? What do you understand by web based application? Anyone know? Web based application means HTML वगैरे. HTML वगैरे no. Simple language मध्ये सांगा तुम्ही, simple एकदम. Websites. Correct. Websites. Okay. नेटशी रिलेटेड ऑल. Sorry, Harshada. नेटशी रिलेटेड असतील ते सगळे. Correct. Good guess. Anyone? Okay. Browser based software. ब्राउझर बेस्ड सॉफ्टवेअर. करेक्ट. ओके, आपण एखाद्या ऍप्लिकेशनची URL एंटर करून ते लॉग इन करतो. Amazon, फ्लिपकार्ट, राईट? तुम्ही मोबाईल मध्ये पण इन्स्टॉल करतात ऍप्लिकेशन्स. दोज आर कम्स अंडर मोबाईल ऍप्लिकेशन, राईट? बट दे आर वेब बेस्ड, द URL बेस्ड ऍज वेल. तुम्ही URL हिट करतात, google.com और amazon.com, flipkart.com, राईट? पेटीएम जसं मोबाईल ऍप्लिकेशन आहे तसं देर इज अ लिंक ऍज वेल, right? So those are all web application. Why now web based application is important category, because आपण जे काही प्रोजेक्ट आपले बघणार आहोत, ओके, ज्या प्रोजेक्ट वर आहे, so all those application are web based application. जी काय टेस्टिंग आपण शिकणार आहोत, जी काय टेस्टिंग आपण करणार आहोत, किंवा तुमचा जो काय 3 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आपण शो करणार आहोत, सो कुठल्या ऍप्लिकेशन वर तुम्ही काम केलंय? वेब बेस्ड ऍप्लिकेशन. इंटरव्ह्यू, okay, so interviewer will ask you, or तुमच्या resume मध्ये पण असेल, on which application software or on which software you worked on, the application, the web based application you worked on. Understood? URL असेल तुमच्या जे काही application त्याची URL असेल, ती URL you are going to enter into the browsers म्हणजे काय? आपले जे काही Google Chrome आहे, Microsoft Edge आहे, किंवा Firefox आहे, Mozilla आहे. Okay, so on that browsers we used to enter a URL and we are able to access that web based application. Okay, so जी काय टेस्टिंग करणार आहोत किंवा ज्या काय आपण ऍप्लिकेशन बघणार आहोत, so those are the web based application. Understood? Clear इथपर्यंत? Yes, sir. Any doubt? URL Hello, based sir. software. URL based software. URL means what, sir? आपण जी Hello, काय लिंक, द लिंक आपण टाकतो ना कॉपी पेस्ट करून, किंवा www.amazon.com, www.flipkart.com, so those are all URLs. Okay, Okay. URL काय फुल फॉर्म आहे का सर? आहे, but sorry, I'm not aware of. Nobody is going to ask this question. You can Google it. Okay. Okay. ओके थँक्यू. Yes. Okay. लिंक शेवट आहे, बट ओके, मोबाईल बेस्ड, जस्ट कन्सेप्ट समजून घ्या. ओके, मोबाईल sir. ऍप्लिकेशन. सो तुमच्या मोबाईल मध्ये आता तुम्ही झूम इन्स्टॉल केले, तुम्ही फ्लिपकार्ट इन्स्टॉल केले, तुम्ही पेटीएम इन्स्टॉल केले, सो ऑल दोज आर मोबाईल ऍप्लिकेशन्स. ओके, यू लॉग इन, Mobile यू application. डाउनलोड इट फ्रॉम द प्ले स्टोर. ओके, ऍपल स्टोर जे काय आहे तुमच्या मोबाईल मध्ये तुम्ही डाउनलोड केले, सो दोज आर ऑल मोबाईल ऍप्लिकेशन. अँड देर आर सम डेस्कटॉप ऍप्लिकेशन्स एज वेल. Can you give me desktop applications example? Means for example Excel, stock Word. stock application, for Applicant. example AnyDesk. I think so. Outlook is the one. Teams. तुमच्या डोळ्यांना समोर काय आहे आता, काय शेअर केलंय मी? Desktop Notepad. application. नोटपॅड. Notepad share Okay, केलं. Microsoft Word. Where we? Okay, so desktop based application. Okay, ज्याचा सेटअप तुम्ही इन्स्टॉल करता तुमच्या लॅपटॉप मध्ये, राईट?
देर इज अ सेट ऑफ फाइल्स, तुमचे मीडिया प्लेयर्स आहेत, दिस इज नोटपॅड, कॅल्क्युलेटर, right? Right. So all these are desktop based application. So basically desktop based application does not require internet, right? So web based application ला तुम्हाला internet हवं असतं, right? That is one of important difference between, Yes. right? Yes. Yes. Sir. Desktop application you does not require the internet, but web based you require. Okay? Yes. Yes. So- So these are the what is software, and these are the some types of software. So which software which we are going to work on, or you have worked on during your 3 years of career or 2 years of career? Web application use केले. येस, वेब बेस्ड ऍप्लिकेशन. म्हणजे तुमचं जे काही आपण इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग किंवा टेलिकॉमचा जो काही प्रोजेक्ट बघणार आहोत, सो दॅट इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग इज अ URL बेस्ड ऍप्लिकेशन, और टेलिकॉमचं जे काही CRM असेल, विल डिस्कस इन फर्दर लेक्चर्स. ओके, म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग लाईक जे तुमचं झिरोदा आहे किंवा अपस्टॉक्स आहे, सो लाईकवाईज आपलं एक ऍप्लिकेशन असेल जे तुम्ही URL बेस्ड असेल आणि ते लॉग इन करून तुम्ही शेअर बाय सेल करू शकता, युअर इक्विटीज, बॉन्ड्स, ऑल दिस थिंग, जे काही शेअर तुम्ही विकत घेतात, इक्विटीज और बॉन्ड्स, सो थ्रू दॅट इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग. सो दोज आर URL बेस्ड so- ऍप्लिकेशन. हॅलो येस. हॅलो सर, आपण जे झिरोचा म्हणजे गुगल वरती जर लॉग इन केलं तर वेब बेस्ड झालं, पण तेच जर आपण झिरोचं जे ऍप्लिकेशन आहे ते डाउनलोड केलं तर ते डेस्कटॉप ऍप होईल की वेब बेस्डच होईल? मोबाईल ऍप्लिकेशन. नाही, झिरोचं जे काईट आपण यूज करतो ना. You log in, you moving- downloaded it from Play Store, right? Mobile application. या सर. Mobile based application. Mobile application. Okay, understood it पर्यंत? Now, very important topic. सर ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअरची डेफिनेशन सांगा की. The utility softwares, or you can say जे तू applications you I mean definition as such त्याची नाही आहे काही, but the applications or the softwares which day to day आपण जे यूज करतोय, म्हणजे utility software you can mention. Different tasks we perform, like Amazon, you can recharge, you can shop, you do shopping, you buy shares, so all these, okay, utility softwares you can mention that. ओके सर. Yes, okay, the very important topic. What is software testing and why we need it? Yes, now आता होऊन जाऊ दे डिस्कशन मोठा याच्यावर. What is software testing? त्याच्यासाठी तुम्ही इथं आहात, जे तुम्ही करणार आहात इन फ्युचर, किंवा तुम्ही 3 वर्षापासून करत आहात. What is software testing is about? Tell me. Software testing means finding out how well something works exactly. बग्स असतात ते I know. बग्स. In software Software testing, we testing actually check the One by one. given. One by one. It's Deepali. Yes, Deepali. Software testing, in that we actually check our output, which means we compare actual output and expected output. Perfect. Deepali, go on mute. Yes. Others? Anyone? Sridhar. So whatever the Yes, code Sridhar. is developed by the developer, so we just have to check that the code is exactly the way we want the output. Correct. It's supposed to be work as, म्हणजे तो जसा चालला पाहिजे तसं चालतंय की नाही, येतंय की नाही. Yes, right. Yes. Anyone else? Yes, Sridhar. To identify the issues. Yes. Okay. Who else? Searching the bugs Software and testing process is the Sridhar. आवाज मोठा. searching the bugs and queries Okay. कुठून सर्च करायचं? from software software. developed by developer. Okay. Software developed by developer. Okay. Sir, software testing means it is examining the behavior of software by testing it or verification it. Correct. Okay. Yes. Anyone else? Just try, guys. Software testing is to check the quality of product with your customer Perfect. requirements or not. Very good. As per user requirement, our software is working fine or not. Very good. Who was that? Sir, software testing, it is a process of checking of correctness and completeness of Perfect. desired output of desired client expected.
Okay. Yes. Okay. So basically आपण एक्सप्लेन ओके बेसिकली सॉफ्टवेअर टेस्टिंग इज व्हॉट मराठीमध्ये सांगायला झालं सगळ्यात सोपं की जसं ते ऍप्लिकेशन चालायला पाहिजे तसं चालतंय की नाही हे चेक करणं म्हणजे टेस्ट सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. ओके म्हणजे क्लायंट आपल्याला सांगतो जो काय आपला देव माणूस आहे क्लायंट जो आपल्याला सांगतो की हे तुम्ही ऍप्लिकेशन असं मला बनवून द्या ते जसं क्लायंटला पाहिजे तसं बनलंय की नाही किंवा तसंच चालतंय की नाही तेच आउटपुट देतंय की नाही हे चेक करणं म्हणजे बेसिकली सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. ओके एक क्वालिटी प्रॉडक्ट अ डिफेक्ट फ्री ऍप्लिकेशन कस्टमरला देणं ते चेक टेस्टिंग करणं सो ते टेस्ट करून कस्टमरला देणं सो दॅट इज ऍक्टिव्हिटी ऑफ सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. ओके जेव्हा तुम्ही ऑफिसमध्ये काम करायला लागाल तुमचं एक डेझिग्नेशन असेल ओके सॉफ्टवेअर टेस्टर ऑर क्वालिटी अनालिस्ट QA राईट इट डाऊन तुमच्या नोट्समध्ये सॉफ्टवेअर टेस्ट इंजिनियर किंवा QA असाल तुम्ही QA क्वालिटी अनालिस्ट. Okay we analyze the quality of the software. Okay we identify the correctness and completeness of the application. We compare the actual result with the expected result. Okay that is software testing basically. आपण डेफिनेशन लिहून घेऊ आणि मी ग्रुप मध्ये पण पाठवेल अजून 2-3. Okay nobody is again ask you this software testing definition typically because you are experience holder. It is like a ABCD जे आपण सुरुवात करतो ना ABCD पासून. सो दॅट इज इफ यू आर अ फ्रेशर तुमच्यातले कोणी फ्रेशर आहे का याच्यातलं फॉर यू दिस कुड बी द क्वेश्चन जेव्हा तू फ्रेशरचा इंटरव्ह्यू देशील तेव्हा दिस क्वेश्चन माइट आस्क यू ओके व्हॉट इज सॉफ्टवेअर टेस्टिंग तुझ्या लेखी सॉफ्टवेअर टेस्टिंग म्हणजे काय असा प्रश्न विचारतील ते. ओके सो यू कॅन मेन्शन ऑल दिस डेफिनेशन त्यांना सांगा. आता व्हाय सॉफ्टवेअर टेस्टिंग सॉफ्टवेअर टेस्टिंग का करायची वाय check the performance of software. ऍक्च्युअल रिझल्ट काढण्यासाठी सर. ओके जर ऍप्लिकेशन मध्ये सॉफ्टवेअर मध्ये जर काही इश्यू असेल काही बग असेल काही डिफेक्ट असेल तर काय होईल कस्टमर माइट गेट फ्रस्ट्रेटेड. तुम्ही आता व्हॉट्सअप यूज करताय लेट्स से तुम्ही रात्री व्हॉट्सअप यूज करताय तुम्ही कोणाशी तरी चॅटिंग करताय आणि तुमचे मेसेजच जात नाहीये हाऊ इरिटेटिंग फॉर यू राईट. तुम्ही एखाद्याला पैसे पाठवतायत पेटीएम थ्रू द पेटीएम फंक्शनॅलिटी इज नॉट वर्किंग पैसे तुमचे जात नाहीये व्हॉट यू विल डू तुम्ही पेटीएम बंद कराल तुम्ही दुसऱ्या ऍप्लिकेशनला जाल म्हणजे पेटीएमचा काय झाला फायनान्शियल लॉस झाला राईट. राईट तुम्ही काय करणार बंद हे बंगार आहे बाबा याचं मी दुसरं युज करतो राईट. अमेझॉन तुमचं कार्टच जात नाहीये तुमचं पेमेंट सारखं फेल होतंय तुम्ही काय कराल सेम प्रॉडक्ट फ्लिपकार्ट मध्ये जाऊन सर्च कराल अगेन फायनान्शियल लॉस. ओके सो बग और जो काही डिफेक्ट आहे इट कुड बी द फायनान्शियल लॉस. ओके इट्स इम्पॅक्ट ऑन कस्टमर्स फायनान्स और समटाइम्स ह्युमन लॉस ॲज वेल. ओके चायनामध्ये एक एअरलाईन होती त्या एअरलाईनच्या सॉफ्टवेअर मध्ये एक बग आलेली. ओके सो दॅट्स वाय ते टायमिंगचे मिसमॅच झाले आणि एक प्लेन जे काही रनवेवर क्रॅश झालं और धडकलं देर इज अ ह्युमन लॉस. ओके बिकॉज देर इज अ बग. पेटीएम तुम्ही युज करत होता पेटीएम एक 7-8 वर्षापूर्वी तुम्हाला आठवत असेल एक 5-6 वर्षापूर्वी जेव्हा पेटीएम लॉन्च झालं तुम्हाला आठवत असेल तुम्हाला कॅशबॅक मिळायचा राईट. तुम्ही जेव्हा एखाद्याला रेफर करायचा तुम्ही एखाद्याला रेफर करायचा की बाबा तू डाउनलोड कर ओके त्यांना कॅशबॅक मिळायचा 50 रुपये किंवा 100 रुपये जर तुम्ही एखाद्याला रेफर केलं आणि त्याने जर डाउनलोड केलं तर तुम्हाला. ओके जेव्हा इनिशियली ते लॉन्च झालं होतं सो तेव्हा त्याच्यामध्ये बग होती म्हणजे कस्टमरची रिक्वायरमेंट कस्टमरची अपेक्षा अशी होती की किंवा कस्टमरने अशी रिक्वायरमेंट सांगितली होती कंपनीला ज्यांनी ते पेटीएम बनवलं त्यांना की बाबा जर रेफर केलं तर ज्याने रेफर केलं त्यांना 50 रुपये मिळावेत. बट काय होत होतं जो कोणी प्ले स्टोर वरून डाउनलोड करत होता त्याला सुद्धा 50 रुपये डायरेक्ट कॅशबॅक मिळायचं. ओके देन काही तासांनी त्यांच्या ते लक्षात आलं बट तोपर्यंत त्यांचा किती लॉस झाला राईट. सो फायनान्शियल लॉस समटाइम्स द बग कुड बी द फायनान्शियल लॉस और ह्युमन लॉस. ओके सो टू चेक दॅट to avoid all these things we are doing software testing. जेवढं सॉफ्टवेअरची क्वालिटी चांगली तेवढं कस्टमर खुश. ओके सो दिस इज आवर रोल software testing. Our in the sense who now you are a software tester right you have a 3 years of experience you have a 2 years of experience. Okay you are a QA now quality analyst you are checking the quality of the software. Okay understood. Yes write down the beautiful lines. Software testing is a process of
identify. Okay. Okay, 1 minute. Which screen is visible? Okay, Desktop screen. desktop. Stop Notepad. screen. Notepad. Notepad ना. Guys, आणि don't drag on screen. इथे कोणीतरी प्रिंट केलंय, ज्याच्याकडून झालंय प्लीज रिमूव्ह करा ते. तिथे ऑप्शन येतो तुम्हाला झूमच्या स्क्रीनवर. ओके, तुम्ही ते मुद्दाम कोणी केलेलं नाही, बट तुम्हाला एक ब्ल्यू लाईन दिसते ना सगळ्यांना. माझ्याकडून चुकून झालं तर how नाही, ते रिमूव्ह पण करता येतं. रिमूव्ह पण करता येतं ते. प्लीज कर. how to remove तिथे इरेजचं ऑप्शन येतं काहीतरी काही काहींच्या ऍप्लिकेशन मध्ये, किंवा त्याच्यावर परत तू एकदा ड्रॅग कर. return झालं माझ्याकडून चुकून झालं ते नाही, आणि erase option. तू झूम आउट करताना झालं असेल ते. ओके, write down the testing first. What is testing? Is a process checking whether application or software generating desired, म्हणजे expected output or not. And what is software testing? Is a process of identifying correctness, completeness and quality of the developed software. Okay, जे काही डेव्हलपरने डेव्हलप केलंय सॉफ्टवेअर, सो त्याची क्वालिटी, त्याचा करेक्टनेस, त्याचा कम्प्लीटनेस we need to check. Okay, so that is software testing is about. सर ते ओ आणि ओव्हरलॅप पी केले ते काय आहे? Sorry? or software Output. Output short. ओके. Yes, good. I really like you asked this question. काही लोकांना कळालं नसेल, बट तरी त्यांनी ऍज इट इज लिहून घेतलं असेल. Okay, don't do that. Okay, who asked that question? अश्विनी जांभळे. Ashwini. Okay, fine. Good, Ashwini. Thank you. Guys, likewise, don't hesitate to ask these questions. Okay. Yes, sir. It helps, software testing helps to verify or validate if the software is working as it is supposed to be. जसं चालायला पाहिजे ते चेक करणं म्हणजे सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. Okay. Also, it is an activity to check whether actual result matches with expected result. Okay. And it helps to identify errors, gaps or missing requirement. कस्टमरच्या ज्या काही एक्सपेक्टेशन आहेत, ज्या काही रिक्वायरमेंट आहेत, त्या काही मिस तर झालेल्या नाहीये ना, ते चेक करणं म्हणजे सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. ओके, रिक्वायरमेंट इन द सेन्स कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन. कस्टमरची रिक्वायरमेंट आहे की पेटीएमच्या ऍप्लिकेशन मधून की एअरटेलचं रिचार्ज झालं पाहिजे, वोडाफोनचं रिचार्ज झालं पाहिजे, आयडियाचं रिचार्ज झालं पाहिजे, तर ते होतंय की नाही ते चेक करणं म्हणजे सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. ओके, कस्टमरला जसं पाहिजे तसं ऍप्लिकेशन चालतंय की नाही ते चेक करणं इज अ सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. लेट मी नो वन्स यू डन विथ दिस. हाय लेवल मध्ये लिहिलं तरी चालेल. हाय लेवल म्हणजे थोडंसं वर लिहिलं तरी चालेल. नंतर परत मी शेअर करणारच आहे, तेव्हा तुम्ही व्यवस्थित लिहू शकता. Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that is about software testing. Yes, chalega. So next one concept important we see, functionality. Okay, what do you understand by functionality, guys? What is functionality is? Hello, anyone? I'm bad in spellings as well. Okay, so please, मी जसं चुका करतो तसं तुम्ही पण करू नका. Functionality, what do you understand by functionality? Anyone? Any guesses? Functionality means as per user requirement, we do the same process. Means, for example, we do the login, sign up. These are the functionality of particular software, particular application. Okay, anyone else? The operations or task of any system.
Operation or any task of the system. Okay, anyone else? Any guesses or else? Software needs some functionality to perform the task for some programs like Desired output. Okay. Okay, I'll keep it simple. Okay. Functionality is core behavior of that application. Core behavior. Okay. So Amazon user is able to do shopping. So that is core behavior of Amazon. Right? Core behavior. Kiwa Paytm. User is able to do recharges. User is able to book a flight ticket. User is able to book movie ticket. Railway booking किंवा वेगवेगळे रिचार्जेस झाले पाहिजे. दॅट इज बेसिक कोर फंक्शनॅलिटी ऑफ दॅट ऍप्लिकेशन म्हणजे पेटीएमचं. राईट. बुक माय काय रेड बस. ओके. युजर इज एबल टू बुक अ बस तिकीट. राईट. सो दॅट इज कोर बिहेवियर और दॅट इज कॉल्ड फंक्शनॅलिटी ऑफ दॅट सॉफ्टवेअर. ओके. नोटपॅड. व्हॉट इज द फंक्शनॅलिटी ऑफ नोटपॅड? टाईप करता आलं पाहिजे. युजर इज एबल टू टाईप. व्हॉट इज द फंक्शनॅलिटी ऑफ झूम? User is able to join the meetings. Okay. User is able to attend the meeting. Okay. So that is functionality. Core behavior of an application. That is functionality. Okay. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला यूज करेल शब्द फंक्शनॅलिटी. ओके. फंक्शनॅलिटी चालते की नाही म्हणजे काय? ऍप्लिकेशनची बिहेवियर म्हणजे इट जे जसं चालायला हवं तसं चालतंय की नाही. That is core function, core behavior of that application. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Camera. Yes. What is Yes, sir. what is a camera? काय functionality आहे कॅमेराची? Take photo. Take a Capture picture. photograph. All video. Camera, video. So that is core behavior of that application. Okay, that is functionality is. What is functionality of calculator? To show some Calculations. Right? Mathematical operations. Mathematical operation. Yes. Okay. So I'm sharing one image. Generally ऑफिस मध्ये काय असतं सिनारिओ, कसं काम चालतं वगैरे एक हाय लेवल बघूयात आपण. लेट्स से पेटीएमचा ओनर आहे. रात्री झोपला होता मस्तपैकी. त्याला एक सुचलं की आपण एक असं ऍप्लिकेशन बनवू जे ऍप्लिकेशन यूज करून कस्टमर त्याचा जो काही एंड युजर आहे तो रिचार्ज करू शकेल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरू शकेल, मूवी तिकीट, रेल्वे तिकीट, फ्लाईट बुकिंग हे सगळं करू शकेल. ओके. त्याच्या डोक्यात ही कल्पना आली. सो व्हॉट ही डू? काय करेल पेटीएमचा जो काय ओनर होता त्याने काय केलं असेल? तो उठला आणि त्याने कोड लिहायला चालू केला. नाही. आधी तो विचार केला ह्यामध्ये काय काय तुझ्याकडे गेला तू काय हवंय त्याला त्याच्या डोक्यात आली कल्पना, त्याच्या रिक्वायरमेंट काय आहे त्याने गोळा म्हणजे त्याचा आधी रिक्वायरमेंट कलेक्ट केलं. Starting a planning. 1 मिनिट. सो त्याच्या डोक्यात सपोज ही कल्पना आली की असं एक ऍप्लिकेशन Planning केलं. सो येस प्लॅनिंग ही डीड. सो टू हुम ही रीच आउट. ओके. जे कंपनीज ऍप्लिकेशन बनवतात राईट लाईक इन्फोसिस सॉफ्टवेअर कंपनीज. सो व्हॉट ही डीड? ही रीच आउट टू द ऑर्गनायझेशन. ऑर्गनायझेशन ने त्याच्या रिक्वायरमेंट जाणून घेतल्या काय कस्टमरला एक्झॅक्टली बनवून पाहिजे. जो काय पेटीएमचा ओनर होता भाऊ तो गेला इन्फोसिसकडे. लेट्स से इन्फोसिस घेऊ आणि इन्फोसिसला त्याची आयडिया सांगितली. ओके. सो ऑर्गनायझेशनला रीच केलं त्यांनी. लेट्स से एक सॉफ्टवेअर कंपनी लाईक इन्फोसिस और टीसीएस लाईकवाईज. देन इन इन्फोसिस देर इज टेक्निकल टीम, डेव्हलपर्स आणि तुम्ही म्हणजे कोण? सॉफ्टवेअर टेस्टर्स. ओके. सो ऑर्गनायझेशननी काय केलं? त्या रिक्वायरमेंट घेतल्या, त्याच्या कस्टमरला जे पाहिजे ते जाणून घेतलं बाबा त्याला कसलं ऍप्लिकेशन पाहिजे. आणि देन जे काही टेक्निकल टीम आहे डेव्हलपर्स आणि टेस्टर्स. सो डेव्हलपर्सने ते ऍप्लिकेशन डेव्हलप केलं, कोड लिहिलं आणि टेस्टरने चेक केलं की कस्टमरला जसं पाहिजे ते पेटीएमचं ऍप्लिकेशन तसं ते वर्क करतंय की नाही. ओके. सो त्यांनी ते केलं अँड देन द ऍप्लिकेशन इज रेडी फॉर कस्टमर अँड देन ऍप्लिकेशन पेटीएमच्या ओनरला दिलं आणि देन वी आर एंड युजर्स म्हणजे आपण जे आता पेटीएम लॉग इन करतो, इन्स्टॉल करतो. सो एंड युजर साठी त्याने बनवलं ते ऍप्लिकेशन. सो दिस इज जनरल फ्लो. ओके. सो फॉर ऑर्गनायझेशन हु इज अ पेटीएम ओनर?
ही इज अ क्लायंट और कस्टमर. ओके, फॉर ऑर्गनायझेशन. म्हणजे आपण जेव्हा आपण टीम मध्ये काम करू तेव्हा आपल्यासाठी कोण आहे? ओनर. आपल्यासाठी कस्टमर और क्लायंट कोण आहे? ज्याच्यासाठी आपण ऍप्लिकेशन बनवतोय, ज्याच्यासाठी Owner. आपण आपलं सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतोय. राईट. सो ही इज अ क्लायंट और कस्टमर. अंडरस्टूड? Who is a client? Who tells the requirement? You can write down client or customer. Who is a client and customer? Who tells the requirement? जो requirement सांगतो. Okay, त्याला काय बनवून हवंय. Understood? So this is general flow. So who is a client? Who tells the requirement? Write it down. Okay. Now there is a very interesting character is in between. तुम्हाला हा छान माणूस दिसत असेल. Right? Hello. ओके, हा कुठे बसलाय? सेंटर सेंटरला. ऑर्गनायझेशनच्या आणि हा, आणि क्लायंटच्या मध्ये. ओके, सो ही इज अ मीडिएटर बेसिकली. ओके, ऑर्गनायझेशनचाच माणूस आहे, ऑर्गनायझेशनचाच एम्प्लॉई आहे. तुमच्या टीम मध्ये प्रत्येक वेळी एक बीए असणार आहे, बिझनेस अनालिस्ट, हु अनालाइज द बिझनेस. ओके, सो व्हॉट इज रोल ऑफ, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, इंटरव्ह्यू क्वेश्चन, व्हॉट इज रोल ऑफ बीए? ओके, सो बीए जसा मध्ये बसलाय ना, सो ही इज अ मीडिएटर बिटवीन ऑर्गनायझेशन अँड कस्टमर और क्लायंट. ओके, सो क्लायंट जो काही आहे तो काय करणार? रिक्वायरमेंट कुणाला सांगणार? डायरेक्ट ऑर्गनायझेशनला का? नो, देयर इज अ वन मिडल मॅन हु कलेक्ट्स द रिक्वायरमेंट. सो ऑर्गनायझेशन कडून एक माणूस असतो ज्याचं नाव आहे बीए. बीए 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 यूज करेल तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये. तुम्ही जेव्हा काम कराल तेव्हा बीए एक म्हणून एक तुमचा एम्प्लॉय, तुमचा एक कलिग असेल, हु इज अ बीए. हु, व्हॉट इज हिज रोल? हिज रोल इज कलेक्ट्स द रिक्वायरमेंट. कलेक्ट द क्लायंटच्या अपेक्षा काय, हु कलेक्ट्स द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लायंट. सो दॅट इज हिज बिगेस्ट रोल. ओके, अंडरस्टूड हाफ फ्लो. आणि देन ही प्रिपेअर द 2 डॉक्युमेंट्स आउट ऑफ इट. ओके, अँड देन त्याने ते डॉक्युमेंट बनवले तर ते डॉक्युमेंट कोणाला देईल तो बनवून? Okay, Developer. Yes, so to the technical team. Okay, so डेव्हलपरला आपल्याला काय डेव्हलप करायचंय हे कुठून कळेल? जे काही डॉक्युमेंट्स डेव्हलप बीए ने बनवलेत त्या डॉक्युमेंट मधून कळेल. आपल्याला ऍज अ टेस्टर आपल्याला काय टेस्ट करायचंय, ते ऍप्लिकेशन कसं असणार आहे हे कुठून कळणार आहे? जे डॉक्युमेंट बीए ने बनवलंय त्या डॉक्युमेंट मधून. ओके, सो दॅट इज जनरल फ्लो इज. ओके, हे तुम्ही आहात. हा जो थोडा उंच माणूस दिसतोय ना, मुद्दाम उंच केलंय बिकॉज वी आर टेस्टर्स. ओके, वी आर पार्ट ऑफ टेक्निकल टीम. ओके, चलेगा. एक बेसिक ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय हो? कंपनी, इन्फोसिस, TCS. ओके, दे आर ऑर्गनायझेशन. ओके, सॉफ्टवेअर और कंपनीज. Yes, so write down BA. Who is BA? The business analyst. Okay, so he is a mediator between, write down, he is a mediator between organization and customer or client. चलेगा. So what BA is? BA चा role काय? He is a middleman. Okay, who collects the requirement from client or customer and prepare 2 documents out of it. ज्या काही client कडून requirement gather केल्या त्याने, म्हणजे गोळा केल्या. Okay, so he prepares 2 documents out of it. Which are these 2 documents? Write down as of now. First document BRS, or also called as BRD, and second document is SRS, also called as FRD, also called as FRS. BRS म्हणजे काय? Write down first BRS, business requirement specification or business requirement document. BRS stands for business requirement specification or business requirement document. Who prepares the document? BRS document कोण prepare करतं? Business analyst. Okay, so full form है business requirement specification or business requirement document. Okay, so that BRS document, okay, who prepared by the BA. Basically it's a high level document. Okay, high level in the sense not in detail.
ओके, ज्या काही कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट आहे त्या या बिझनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन किंवा बिझनेस रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट मध्ये मेन्शन केलेले असतात, BNA म्हणजे लिहिलेले असतात. बेसिकली दॅट डॉक्युमेंट इन द फॉर्म ऑफ PDF और वर्ड फॉर्मॅट. ओके, वर्ड फॉर्मॅट मध्ये किंवा PDF फॉर्मॅट मध्ये और इन समटाइम्स ओरल फॉर्मॅट मध्ये, म्हणजे लाईक रेकॉर्डिंग सुद्धा असतील. कस्टमर त्याच्या रिक्वायरमेंट BA ला सांगतो, BA कलेक्ट दॅट हाय लेवल मध्ये. म्हणजे आता तुम्ही जे काही रफ बुक मध्ये लिहिताय ना, दॅट इज हाय लेवल, नॉट इन डिटेल. ओके, सो दॅट इज ऑल द रिक्वायरमेंट्स ज्या काही लिहिल्यात त्या मेन्शन केलेल्या असतात BRS डॉक्युमेंट. सो आपल्याला जे काही टेस्ट करायचं किंवा डेव्हलपरला जे काही डेव्हलप करायचं, सो कुठून तो रेफरन्स घेणार? सो देर इज सम वन डॉक्युमेंट कॉल्ड BRS और SRS. ओके, SRS आपण बघूयात. BRS कळालं, व्हॉट इज BRS? बिझनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और बिझनेस रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट. ओके, Okay, sir. yes, okay. It's a high level document. High level in the sense not in detail, म्हणजे it consists of high level business language. म्हणजे कस्टमरचं ऍप्लिकेशन कसं असणार आहे, लाईक युजर इज एबल टू डू रिचार्ज. म्हणजे पेटीएमच्या केसमध्ये पेटीएमच्या BRS मध्ये काय लिहिलेलं असेल, युजर इज एबल टू डू द रिचार्ज, युजर इज एबल टू बुक अ मूवी तिकीट. ओके, इन हाय लेवल. अंडरस्टूड? सो दिस डॉक्युमेंट इज अगेन प्रिपेअर्ड बाय द BA ओनली. चलेगा. Next, SRS. Write down the full form, or FRS or FRD. Software requirement specification or functional requirement specification or functional requirement document. काही ऑर्गनायझेशन मध्ये SRS यूज करतात शब्द और वर्ड, और काही मध्ये FRS यूज करतील, और काही मध्ये FRD. ऑल आर सेम. ओके, लाइकवाइज BRS and BRD. ओके, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस और फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट. Write down the definition, then आपण बघू what FRS basically is or what SRS basically is. Write down, it consists of functional requirement to be developed. स्पेलिंग मध्ये तुम्हाला चुका असल्या तर तुम्ही पण त्या चुका करू नका, व्यवस्थित लिहा तुम्ही पण. And system requirement to be used. Important, विचारतात what is SRS or what is FRS. Important interview question, guys. What is SRS? What SRS consists of? Okay. Instead of BRS, URS is also another word, na? It also used in organization. URS, user requirement specification. माझ्या करिअर मध्ये तर नाही वापरला हा शब्द, but there could be. Because we are using URS, so that's why. You are using in the sense where you are working currently. Lupin Limited. Not necessary की नॉलेज तेवढंच असतं. Yes. Right? Yeah. ऑर्गनायझेशन वाईज किंवा कंपनी वाईज काही वेगळ्या टर्मिनॉलॉजीज, काही वेगळे शब्द यूज करतात ते. ओके, दॅट्स वाय आय एम युझिंग FRD, FRS, किंवा तिथे तुम्ही URS तुमच्या इथे लिहू शकता, बट डोंट मेन्शन ॲज ऑफ नो. ओके, यू कॅन मेन्शन कॉन्फिडेंटली, निकिता. Yes, definitely. Okay, so definition, it consists of functional requirement. Okay, functionality तुम्हाला कळाली, कोर बिहेवियर किंवा फंक्शनल रिक्वायरमेंट ज्या कस्टमरला डेव्हलप करून पाहिजेत. इट कन्सिस्ट ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट टू बी डेव्हलप. त्या डॉक्युमेंट मध्ये काय असतं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ज्या डेव्हलप करून त्याला हव्यात. अँड सिस्टीम रिक्वायरमेंट टू बी यूज, त्या ज्या काही रिक्वायरमेंट आहे, ती ज्या काही फंक्शनॅलिटी आहे, ती कुठल्या सिस्टीमवर, कुठल्या प्लॅटफॉर्मवर चालली पाहिजे. That is also mentioned in this SRS document. Okay, functional requirement to be developed and system requirement to be used. म्हणजे माझं पेटीएम आहे, सो रिचार्ज झालं पाहिजे, दॅट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट. बट कुठल्या प्लॅटफॉर्मवर झालं पाहिजे, म्हणजे मोबाईल ऍप्लिकेशन असेल किंवा वेब बेस असेल किंवा ते गुगल क्रोम मध्ये चाललं पाहिजे किंवा विंडोज मध्ये चाललं पाहिजे. ओके, ऑन विच प्लॅटफॉर्म, दॅट इज सिस्टीम, विच सिस्टीम रिक्वायरमेंट टू बी यूज, कुठली सिस्टीमवर ते चाललं पाहिजे,
that is SRS document consist of. Understood? Functional requirement to be developed and system requirement to be used. On which system that application should work. Okay, simple operating system कुठल्या किंवा कुठल्या ब्राउझरवर ते चाललं पाहिजे. ओके, काही कस्टमरची रिक्वायरमेंट असते की आमचं जे काही ऍप्लिकेशन आहे ते फक्त आणि फक्त गुगल क्रोम मध्येच चाललं पाहिजे. इंटरनेट एक्सप्लोरर किंवा मोझेला, फायरफॉक्स यांना ते सपोर्ट नाही केलं पाहिजे. ओके, सो व्हेर तुम्हाला कुठे लिहून मिळेल हे, कुठे सापडेल हे, इन SRS document. Okay, what SRS customer consist of? System requirement to be used and functional requirement to be developed. Understood? Interview question. What is SRS? Definition सांगा. Okay, SRS मध्ये काय असतं, FRS मध्ये काय असतं, ज्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट तुम्हाला डेव्हलप करायच्या त्या आणि ज्या सिस्टीमवर ते चाललं पाहिजे त्या गोष्टी. ओके, अल्सो इम्पॉर्टंट, अल्सो SRS कन्सिस्ट ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट जे आपण बघितलं. फंक्शनल फ्लो डायग्राम म्हणजे आपलं ऍप्लिकेशन आहे त्याचा फ्लो काय असणार आहे, म्हणजे लाईक लॉग इन, देन होम पेज, देन तुम्हाला काय दिसलं पाहिजे. ओके, कस्टमर सांगतो, देन BA तसं मेन्शन करतो त्या फंक्शनल फ्लो डायग्राम मध्ये. राईट, एक फ्लो. ओके, लॉग इन, काय प्रोसेस, रिचार्ज, एंटर मोबाईल नंबर, क्लिक ऑन रिचार्ज बटन, लॉग आउट. ओके, सो लाईक फ्लो डायग्राम, फंक्शनल फ्लो डायग्राम. ओके, ऍज ऑफ नाउ राईट डाऊन यूज केसेस. इफ टाइम परमिट्स आज कव्हर करू और उद्याच्या लेक्चर मध्ये बघू यूज केसेस इज. ओके, देन स्नॅपशॉट. ओके, स्नॅपशॉट इन द सेन्स ऍप्लिकेशन कसं दिसलं पाहिजे आपलं, त्याचा रंग, रूप, फॉन्ट, कुठे काय असलं पाहिजे, कुठल्या कोपऱ्यात काय दिसलं पाहिजे, लोगो कुठे असला पाहिजे, कसा असला पाहिजे. ओके, इट्स लाईक अ व्हिज्युअलायझेशन. ओके, दॅट इज ऑल्सो मेन्शन इन SRS document and system requirement, that is on which platform that application should work. Okay, write down this also. जेव्हा तुम्हाला डेफिनेशन विचारेल what is SRS document, then your answer should be it consists of functional requirement to be developed and system requirement to be used. Also, SRS consists of functional flow diagram, use cases, snapshots, and system requirements. Understood? Sir. पर्यंत कळलं सगळ्यांना? Yes, yes. Who prepares SRS document? BA. मी बोललो, जसं मगाशी बोललो की BRS document is a high level. Okay, not in detail, but in SRS document is in very detail. Each and everything mentioned in this SRS document. जसं मी मगाशी एक उदाहरण दिलं होतं की Paytm user is able to do recharge, right? That is mentioned in business requirement document. But ते रिचार्ज कसं झालं पाहिजे, मोबाईल नंबर टाका, ऑपरेटर सिलेक्ट करा, तुमचा सर्कल सिलेक्ट करा, प्लॅन सिलेक्ट करा, देन क्लिक ऑन रिचार्ज बटन, इन व्हेरी डिटेल मेन्शन इन SRS document. Understood the difference? Yes, sir. Yes. तुम्हाला काय मिळतं ऍज अ टेस्टर, तुम्हाला रिक्वायरमेंट कुठून गो थ्रू करता तुम्ही, फ्रॉम विच डॉक्युमेंट? SRS document. SRS. इंटरव्ह्यूला क्वेश्चन विचारतात तुम्हाला की फ्रॉम वेअर यू, तुम्हाला रिक्वायरमेंट, कस्टमरच्या एक्सपेक्टेशन, कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट तुम्हाला कुठून कळतात. सो युअर आन्सर शुड बी फ्रॉम SRS document. Okay, from SRS document. Okay, who prepares SRS document? BA का बनवतो? प्रिपेअर करते आपल्याला. Collects the requirement of from client, and he prepares two documents out of it, BRD and SRS document. Yes, understood it पर्यंत? काही डाऊट? Yes, sir. No, sir. सोप्या शब्दात. ओके, सो काय काय बघितलं आपण आज? व्हॉट इज सॉफ्टवेअर. ओके, सॉफ्टवेअर काय आहे, कुठले कुठले टाइप्स ऑफचे सॉफ्टवेअर आहेत, ओके ते बघितले. देन व्हॉट इज टेस्टिंग आणि व्हॉट इज सॉफ्टवेअर टेस्टिंग इज, ते आपण बघितलं. व्हॉट इज फंक्शनॅलिटी दॅट वी सॉ, कोर बिहेवियर ऑफ ऍप्लिकेशन, कस्टमर कोण आहे और क्लायंट कोण आहे, हु टेल्स द रिक्वायरमेंट. ओके, कोणाला सांगतो रिक्वायरमेंटला, कोणाला सांगतो रिक्वायरमेंट? कलेक्ट्स दॅट रिक्वायरमेंट कस्टमरच्या, प्रिपेअर्स टू डॉक्युमेंट, तो लिहून घेतो त्या रिक्वायरमेंट. ओके, BRS and BRD. Okay, then what BRS consists of and what SRS consists of. Okay.